로마서 16장 23절은 우리 렘넌트들의 영원한 기도 제목이라고 봐도 됩니다. Romans chapter 16 verse 23 is the eternal prayer topic of the remnants. 왜냐하면은 나와 온 교회 식주인이라고 되어 있습니다. It is because he said, he's the host of me and the entire church. 우리 렘넌트들이 이 정도는 축복을 받아야 되겠죠. The remnants must receive this much answer. 그래서 오늘은 렘넌트의 경제 수칙입니다. And therefore today is the guideline for economy of the remnants. 꼭 여러분들이 기억해야 될 부분들인데 처음부터 조금 문제가 있어요. And these are the things that you must remember. But from the beginning, they have problems. 경제 수칙 가운데 학업하고 굉장히 관계 있습니다. Among the economic guidelines, it has much to do with their studies. 그래서 초, 중, 고등학교 때 기본을 빨리 찾아내야 됩니다. That's why during elementary, middle school, and high school, they must find their basics quickly. 초, 중, 고등학교 때 기본을 든든하게 안 하면 이 경제와 상당한 관계가 있죠. If they do not lay their foundation firmly during elementary, middle school, and high school, then it has much to do with their finances. 물론 학과도 관계 있지만 초, 중, 고등학교 때 공부하는 것과 삶이 나중에 경제와 관계 있습니다. Of course, it has much to do with their major, but then their lifestyle during elementary, middle school, and high school has much to do with their future. 벌써 카네기 같은 사람이 어릴 때에 경제 정책을 썼다고 안 합니까? Already Carnegie, when he was young, already had a financial guideline. 동네 꼬마들 모아가지고 자기 토끼를 같이 키우고 낳으면 한 마리씩 주고 그랬다고 안 합니까? He gathered the kids from his town and they raised rabbits together, and when the rabbits gave birth, then he would give them out. 이 문제가 이제 대학입니다. And the problem is the college. 여러분이 달란트에 따라서 대학을 들어가야 되는데 대학에서 가장 지금 문제가 많이 나오고 있습니다. You must go into universities according to your talent, and there's so much problems occurring within the universities. 왜냐하면 대학생들 가운데 한 80%가 취직이 안 되고 있습니다. Why? Because 80% of the college students are unable to get a job. 그래서 우리 이 대학생들이 렘넌트들이 기억해야 됩니다. So our college students and the remnants must remember. 쉬운 말로 전문 학교를 나와도 유아 교육을 나왔다 이러면 취직이 되잖아요. In easier words, even when you go to a specialized school, still if you're majoring in children's education, then you get a job. 뭐 혹은 약사다. For example, in pharmacy, 뭐 또 의사다. or in medication, 아니면 법관이다. or if you're a lawyer, 뭐 이런 취직이 되죠. then you get a job. 그런데 대부분의 이 학과가 취직이 잘 안 되는 학과입니다. However, majority of the majors are unable to get a job. 우리 렘넌트들이 그저 꿈만 가지고 가기 때문에 그런 경우가 나옵니다. And because remnants only go there blindly with their dreams, those kind of results come. 그러면 다른 학과는 그럼 필요 없단 말이냐? And does that mean other majors are useless? 그 말이 아닙니다. That doesn't mean 뭐 so. 예를 들어보겠습니다. For example, 뭐 불문학과다, 영문학과다 이게 필요 없는 거 아니죠? majoring in French or English, that is not unnecessary. 그거는 전문화 과정이 아니고 세계화 과정입니다. And that is not something that you specialize on, but it is something that you 그래서 globalize on. 만약에 언어를 해야 되겠다 싶은 사람들은 빨리 해야 됩니다. So those people who want to do language, you must do it quickly. 다행스럽게 우리나라도 얼마 전부터 도입이 됐죠. And thankfully, Korea has gone into it. 뭐 일본어다 이런 공부들은 1년 만에도 끝낼 수 있도록 졸업하도 그걸 제대로 만들었습니다. So they made a system so that they can finish studying English or studying Japanese or French in 1 year. 그래서 대학을 졸업하고 청년이 될 때는 반드시 이걸 떼줘야 된다니까요. And that is why after they graduate college, when they become a young adult, undoubtedly they must have this. 이미 청년들이 됐을 때는 전문성을 떼야 돼요. Already when they're young adults, they must have a sense of specialty. 이렇게 하려면 벌써 초, 중, 고 때 벌써 기본을 잘 잡아야 됩니다. Already you must have the foundation laid down during elementary, middle school, and high school. 그래가지고 대학을 졸업해서 자기 과하고 상관없는 거 하는 사람들이 거의 대부분이죠. There's majority of the people graduate from college and do something that has nothing to do with their major. 물론 우리 하나님이 렘넌트를 특별하게 불러서서 그 얘기는 큰 의미가 없지만 실제로는 이런 일이 일어나고 있습니다. Of course, that is not very significant because God specially calls us remnants, but then these things realistically happen in the world. 그래서 지금 우리가 유학을 간다, 어떻게 한다는 것도 굉장히 주의해서 해야 됩니다. That's why when you study overseas, those kind of things you must be really careful. 여기에 따라서 해야 돼요. You must do it according to your talents. 내가 한국에서 공부할 수 있는 학교가 있고요. 외국 가야 될 게 있습니다. So there are things that you can study in Korea, but then there are things that you must go overseas for. 또 어떤 사람들은 이 외국에 있다가 한국으로 와야 될 것도 있어요. And some people, even when they were in overseas, they must come back to Korea. 제가 볼 때는 예를 들어서 내가 앞으로 선교사가 되겠다.
목사가 되겠다 하면요, 한국을 와야 됩니다. As I said, for example, if you want to be a pastor or missionary in the future, you must come to Korea. 지금 현재 다 해가 져버린 유럽이나 미국 같은 데서 신학 공부해가지고는 전도 훈련을 못 받습니다. Because when you study theology in Europe or America where the sun set already, then you cannot truly receive training in evangelism. 또 어떤 학생들은 몇 살에 나가야 될 것이냐, 이것도 굉장히 중요해요. And some students, they must be really careful to decide when are they going to go out. 특히 우리 한국에 있는 렘넌트들이 기억을 해야 됩니다. Especially the remnants in Korea must remember. 당장 한 예만 들어봅시다. Let me give you just one example. 우리 한국에 있는 렘넌트들이 미국을 갑니다. The remnants in Korea go to America. 영주권 없이 유학 비자로 가죠. And they go with a student visa without any green card. 그러면 렘넌트들과 여러분 자녀들이 어떻게 되는 줄 아십니까? Then do you know what happens to the remnants and your children? 영주권이 없으면 절대 국립학교 안 받아줍니다. If they do not have a permanent residentship, then the colleges do not 물론 receive them. 고급 사립학교도 있지만 보통 그냥 사립학교로 들어가는 거예요. Of course, there are very high-class private schools, but they go to average private schools. 쉽게 말하면 안 좋은 학교로 가는 겁니다. So, in easier words, they go to the bad, worse schools. 그럼 미국 법이 그렇습니다. Because that is the law of America. 여러분 이 렘넌트들이 일찍 유학 간 학생들 거의 다 안 좋은 학교로 들어갑니다. So, usually the remnants who went to study overseas in an early age, they go to the bad schools. 그리고 이걸 알고 가야 된다니까요. So, you must know that when you go out to study. 그래서 뭐 영주권이 나오거나 뭐 이게 나오지 않는 이상은 그 알아서 공부하지 못하면 거기에 뭐 멕시칸, 뭐 파키스탄 이런 많은 사람들이 모여야 됩니다. So if you do not have if you're not a permanent resident, then you study with all those Mexicans and other people from Pakistan. 거기다가 뭐 우리 한국 아이들 공부 못한 아이들 가면요 금방 문제 와요. And Korean students who are not very good at their studies go there quickly. Problems will occur to them. 그러니까 몇 살에 갈 것이냐도 중요하고요. 왜 가서 뭐 해야 돼 이런 것도 굉장히 중요합니다. So what age do you go there in, and what must you do there? That is very important. 이게 이제 미국에 사는 사람들은 무조건 뭐 오라고 하고 이렇게 하지만 렘넌트들이 이걸 잘 분간해야 돼요. So people in America blindly call people in, but then remnants, you must be able to distinguish it. 왜냐하면 이게 미래 경제하고도 상관이 있습니다. Because this has much to do with your future economy. 예, 일단 여기서 허송 세월을 다 해버리기 때문에 그 다음에 어려워집니다. And because people waste time there, later on it'll be difficult. 그래서 우리 렘넌트들은 초중고 대학부터 정말로 제대로 인도를 받아야 된다. So remnants must truly correctly be led ever since elementary, middle school, and high school, and college. 그래서 이래 되지만 청년 때는 반드시 전문성을 떼줘야 됩니다. Then, undoubtedly, during your young adult years, you must have a sense of specialty. 자, 더 중요한 거는 이겁니다. What is even more important is this. 우리 렘넌트들이 어떻게 살아야 될 것이냐. How must our remnants live? 이쪽이 성공했으면 참 좋지만 못했을지라도 여기서부터 또 시작하면 됩니다. It'll be great if you're successful there, but even if you didn't, you can begin anew here. 우리 렘넌트들이 반드시 절약, 저축, 규모 그건 배워야 됩니다. So you must undoubtedly learn how to be thrifty, to save, and to have reasonable attitude. 여러분 용돈을 쓸 때도 이렇게 해야 됩니다. Even when you use your allowance, you must use it that way. 이게 막 사람이 이상하게 구두쇠처럼 살아란 말이 아니고 절약할 수 있는 거죠. I'm not saying live like a Scrooge, but you must live while saving. 이것은 절약을 해라 이렇게 하는 게 아니고 습관을 말하는 겁니다. And it is not just saving things, but that you must make it your habit. 이 습관은 불신자들은 이렇게 말하죠. 굉장한 운명을 좌우하는 것이죠. So the non-believers say that your habits decide your destiny. 그래서 렘넌트들 때 절약하고 저축하고 규모를 가져오는 삶을 살면 틀림없이 경제 성공합니다. So when you're thrifty and when you save and have reasonable attitude, when you're remnant, undoubtedly you will have economic success. 그리고 렘넌트들은 경제 생활에 대한 기본은 어떤 걸 가져야 될 것인가? And what must you have as your basic in your economic life? 지금부터 하세요. Start from now on. 렘넌트들은 꼭 해야 되고 어른들은 뭐 말할 필요도 없습니다. Remnants undoubtedly must do this, and adults, we don't even have to talk about it. 용돈을 가지고도 11조를 해라. You must give tithes even with your allowance. 앞으로 렘넌트들은 지금부터 시작하면 더 좋고 반드시 선교를 위한 헌금도 해라. It'd be great if they can start from now on, but in the future, undoubtedly you must give offering for missions. 앞으로 이쪽에 대한 굉장한 축복을 받아야 되기 때문에 지금부터 메시지를 잡아야 됩니다. And because you must receive great answers from this in the future, from now on, grab onto the message. 그리고 렘넌트들은 꼭 기억해야 됩니다. And this is what the remnants must remember. 나는 다윗처럼 교회 건축을 할 것이다. I would like to build the church just like David. 나는 다윗처럼 교회 건축 헌금을 할 것이다. And I will give church building offering just like David. 이걸 기도로 삼고 지금부터 해야 돼요.
And make this your prayer topic and start doing it from now on. 그리고 나는 반드시 렘넌트를 위해 살 것이다. And undoubtedly, I will do this for the sake of remnants. 렘넌트를 위해 투자할 것이다. And I will invest for the sake of the remnants. 이게 경제생활의 굉장히 중요한 기본입니다. And this is very important basics in your 우리 economic life. 렘넌트들이 이 정도 돼야 됩니다. And our remnants must be at this extent. 여러분이 내는 11조를 가지고 교회가 도움이 되는 축복을 받아야 돼요. So you must receive the blessing that the church can receive so much help from the tithes that you give. 근데 중요한 거는 이걸 전부 어른이 돼서 생각합니다. But what is important is people all remember to do this only when they're 그게 adults. 문제입니다. That is the problem. 어른이 돼가지고 생각 안 하는 사람 많습니다. But there are a lot of people, even when they're adults, do not think of this. 그럼 어떤 결론이 나옵니까? Then what kind of results come? 우리가 가장 사랑하는 사람에 대한 관심이 없다는 것은 사랑 안 하는 거죠. So if we do not have concern towards someone that we love the most, that means we do not love that person. 내가 가장 존경하는 사람에 대해서 거기에 대해서 원하는 걸 모른다는 것은 존경 안 하는 거죠. If you do not know what the person that you respect the most wants, then that means you do not respect that person. 그러면 하나님이 가장 귀중하게 보는데 관심이 없다는 것은 하나님 축복 못 받는다는 말이죠. If you don't have concern towards what God is most concerned about, that means you're not receiving God's blessing. 이 네 가지는 하나님이 가장 원하시는 것. These four things are something that God wants the most. 이면 11주 대해서 얘기할 필요도 없고요. We don't even have to mention about the tithes. 선교, 그 다음에 건축, 렘넌트는 하나님이 가장 원하시는 것. So missions, church building, and remnants are something that God is most concerned about. 그런데 이것을요, 늙어서 깨닫는 거예요. But then we only realize this when we're old. 늦잖아요. It's too late then. 이거를 어른 돼서 깨닫습니다. They realize this when they're adults. 어떤 어른은 늙어 죽을 때까지 못 But 깨닫습니다. some adults, even when they die, grow old and die, they still do not realize it. 경제 축복 받을 이유가 없잖아요. And they do not have any reason to receive financial 그러니까 blessing. 렘넌트는 이 메시지를 미리 딱 잡아야 된다. The remnants must ahead of time grab onto this message. 그래서 여기에 10원씩 헌금을 해도 하라니까요. So even if you give just a cent of offering, still do it. 당장 렘넌트는 성경금 100원을 해도 하라니까요. So right away, remnants, even if it's $1 million, just give that offering. 이거는 헌금을 많이 하니까 뭐 좋아한다 그런 단어가 아닙니다. We're not saying God is pleased when you give a lot of offerings. 하나님이 가장 원하시는 데다가 내 마음을 담는 겁니다. But then you're putting your heart to where God is most concerned about. 그리고 하나님이 가장 축복하시는 속에 내 인생을 두는 겁니다. And then you're putting your life to where God most blesses. 이거는 아주 렘넌트들이 어릴 때부터 딱 배워야 돼요. And this is something that the remnants must learn ever since they're young. 예를 두 개만 들겠습니다. Let me give you just two examples. 성경에 있는 다윗이 이랬습니다. David in the Bible was like this. 또 세계에서 가장 영향을 준 록펠러가 그랬습니다. And Rockefeller, who gave the most influence in the entire world, was like this. 어릴 때부터. Ever since he was young. 그래서 이것을 어떻게 해야 되는 거니까요. 평생 사역으로 삼아야 돼요. And that's why how must you do this? Make it your lifetime ministry. 지금 어른들 수준이 어떻게 하는 거냐? 아이고 교회 건축하는데 어떻게 되지? 이런 수준입니다. So level of the adults these days is what must we do now we're building a church? 자 물어봅시다. 그 사람 축복받을 수 있겠어요? Let me ask you, can that person 아니 receive 받고 안 blessings? 받고 가네. 그래 살아서 삶이 되겠어요? Whether he receives blessing or not, must he live his life that way? 아유 교회에서 막 건축한다는데 고민이다. 이런 수준이라니까요. So I don't know what to do now. Our church is building a new building. 그러니 어떻게 흑암세를 꺾습니까? Then in that level, how can you bind the force of 이것을 darkness? 렘넌트부터 딱 가지고 있어요. And from when you're remnant, you must have that foundation. 나는 다윗처럼 솔로몬처럼 교회를 문화 이길 수 있을 만큼 만들 것이다. I will build a church that can overcome the culture just like David and Solomon. 다락방하는 교회가 왜 건축을 잘해야 되느냐? 문화권 싸움입니다. Why must a Tarakbang church build a church well so that we can do cultural ministry? 교회 건축 문화 전쟁이에요. Building a church that is overcoming the 여러분 culture. 11조 뭡니까? What is giving 흑암 tithes? 경제와 싸움이에요. And that is fighting against the economy of darkness. 선교가 뭡니까? What is mission? 전 세계 흑암 문화와의 싸움이란 말이에요. That is fighting against the culture of darkness of the entire world. 렘넌트가 뭡니까? What is remnant? 미래와 싸움이에요. That is fighting against the future. 이 싸움할 준비를 어릴 때부터 해야 된다니까요. And you must prepare to do this fight ever since you're young. 근데 우리는 흔히 이렇게 생각합니다. 아이고 뭐 가난한데 뭐 이런데 가난하기 때문에 해야 돼요. However, we think, oh, I'm poor, I cannot do it. But because you're poor, you must do it. 아, 우리는 뭐 어린데 어리기 때문에 배워야 된다니까. Oh, we're young. But then because you're young, you must learn this. 그래서 기독교인 가운데 가난한 사람이 많은 거예요. And therefore, there are so many poor people among Christians. 이 축복을 몰라가지고 기독교인 가운데 경제 제대로 된 사람이 나오질 않는 거예요. Because they do not know this blessing, there are so many people among Christians who do not have finances correctly. 모든 재물이 하나님의 손에 있는데 이거 모르는데 재물 주면 되겠어요 그러면? All wealth is in God's hands. If they do not know this, why would God pour it out to you? 그 렘넌트 때 배워야 된다니까요. So when you're a remnant, you must learn this. 렘넌트들이 똑바르게 교육을 딱 받고 경제가 뭐가 알고 있어요. So remnants must correctly
be educated and know what economy is. 10분의 5 이상은 먹지 마라. And do not eat more than 10/5 of what you have. 절반 이상은 안 먹는데 다 먹어 없애버리면요. 어떤 사람은 10분의 9 먹어요. So some people eat 9/10 of what they have. 그래서 10분의 9를 가지고 먹고는 이제 10분의 1 가지고 살라고 하는 게 어려운 겁니다. So if they eat 9/10 of what they have and live off 1/10, then that is very difficult. 그러면 하나님이 원하실 때라든지 앞으로 커서 어른 돼 가지고 교회가 원하는 거 전혀 못 하는 겁니다. Then they cannot do anything that God wants, and when they're grown up, they cannot do anything that the church wants. 어떤 사람은 100% 10에 10 다 먹어봅니다. And some people, they eat all 10 of 10s. 그래 성인병 걸리지. And that is why they have no choice but to get obese. 요까지 또 괜찮아요. And to that extent, it's fine. 10분의 12 먹어봅니다. Some people eat 12 of 10s. 이러면 절단 나는 겁니다. Then they're over. 카드가 되면 끊으면서 먹는다니까. And they use their credit card and they eat that way. 이런 식으로 배우면 우리 렘넌트들이요. 많은 축복 받을 거 분명한데 어떻게 되겠습니까? So if the remnants learn this way, undoubtedly they receive so much blessing, but what will become of them? 아이들이 카드 가지고 문제 일으키는 데는 한국밖에 없습니다. So it is only in Korea that young students have problems with credit cards. 우리 기독교가 바로 잡아야 됩니다. Now, Christianity must correct 우리 that. 렘넌트들이 바로 잡아야 된다니까. And our remnants must correctly change that. 그리고 여러분 아시다시피 외국 나가면요. 돈 현찰 가지고 팍팍 쓰고 다니는 사람이 한국 사람이에요. As you know, when you go overseas, the only people who have cash and use it so often are Korean people. 물론 그만한 폭도 있다는 말이 되지만 이 부분을 생각 안 한다는 게 문제예요. Of course, that means they have that much margin, but then it means they do not think of this. 자기 할 거 다 하고 여기는 관심입니다. Only after they do everything that they want to do, they're concerned about 그리고 this. 자기 먹을 거 다 먹고도 여기는 관심이에요. And they eat everything that they want, but they're still not concerned about 자, this. 경제 축복은 이 뒤에 일어난다는 걸 알아야 돼요. Economic blessings only happen after this. 렘넌트는 지금부터 실천하세요. And remnants must put this into action from now on. 내가 지금 얘기하는 것이 돈 내라 이렇게 들리면 잘못 들은 겁니다. If you think what I'm saying is pay money, then that is wrong. 렘넌트는 뭘 위해 기도해야 되느냐? Remnants, for what must you pray? 여기에 대해서는 얘기할 필요가 없다니까요. We do not even have to talk about this. 기본이고요. Because tithes, that's basic. 이게 세계 교회를 운영하는 하나님의 방법입니다. And that is God's method to run the churches of the entire world. 이게 교역자를 살리는 하나님의 방법입니다. That is God's method to save his pastors. 본래 성경대로 그러면 11조는 교역자가 다 가져와야 돼요. So originally, according to the Bible, that 1/10 must be given to the ministers. 본래 성경대로 그러면 11조는 100% 교인들이 다 하고 11조 가지고 교역자 살해해야 돼요. So according to the Bible, 100% of the church members must give tithes, and all of it must be given to the minister. 예, 원래는 그게 원칙이에요. Originally, that is a rule. 그 우리가 하나님의 영광을 위해서 응용은 하더라도 원칙은 알고 있어요. Yes, even if you apply things according to God's glory, we must know the original rule. 여러분 렘넌트들이 그가 장로가 돼도요 원칙은 알고 있어야 된다니까. So remnants, even when they grow up and become an elder, they must know the original standard. 왜냐하면은 12명 아들에게 한 명에겐 지파를 땅을 안 줬다니까요. Why? Because to the 12 disciples, to one of them, he was not given the land. 그게 정확하게 말하면 11조를 낸 게 아니고 당연히 줘야 될 걸 준 거예요. So among the 12 tribes, it is not giving tithes, but then it is undoubtedly his part of share. 형제 12명 가운데 내 땅을 자기들이 다 갖고 있는 거예요. So among the 12 brothers, one brother, his land is given out to the other 11 그 brothers. 나는 예배드리는 지파이기 때문에 이 사람들을 위해서 본격적으로 기도하고 준비하는 겁니다. And because this one tribe is in charge of worship, he's the one preparing all that worship for the other tribes. 그러면 12명이 내 재산을 가지고 있기 때문에 10분 1씩 내놔야 돼요. And because the 11 has my possession, he must give 1/10 to me. 이 평신도들이 축복의 목, 경제 축복의 목, 교역자 거를 갖고 있다니까요. So the lay persons have the minister's share of possession. 그래서 그걸 못 깨달으니까 하나님이 도둑질한다 그런 거예요. And because people do not realize that, God called it, you're stealing from the church. 도둑질한다는 말은 내 거 내먹는 거는 도둑질이 아니에요. So stealing, that if you get something that is yours, that is not stealing. 남의 걸 먹을 때 도둑질이 되는 But then 거예요. if you take something that is someone else's, that is 그리고 이거는 stealing. 기본입니다. That is basic. 그래서 우리 렘넌트들이 알고 자라야 돼요. So remnants, you must grow up knowing that. 그리고 이거 보세요. 하나님이 최고 관심 가집니다. And this is something that God is most concerned of. 이 네 가지는 평생 해야 된다니까요. These 4 things you must do it for your entire lives. 얼마만큼 우리가 수준 낮느냐, 이거 좀 하거나 뭐 좀 하려면요, 막 강구하고 난리치잖아요. So our level is so low that if we want to start doing something, you must struggle so much. 이게 다 교육이 잘못돼요. But then it is because the education has gone 근데 wrong. 우리 렘넌트들이 재직됐을 때는 이런 강구가 나오면 안 돼요.
But remnants, when they become the financial council, we don't need this kind of announcement. 본래 그래 자라왔다니까요. Because they must grow up that way 그러니까 originally. 본래 그래 한다니까요. Originally, that is how they must do it. 자, 여러분이 하나님 같으면 축복 안 하시겠어요? Then, if you are God, wouldn't you bless them? 여러분이 사람을 축복하고 죽이고 살리는 권이 있다고 할 때 축복 안 하겠습니까? If you have the authority to save life and kill people and bless them, wouldn't you bless them? 렘넌트들이 바르게 자라야 돼요. So remnants must grow up correctly. 이걸로 끝나는 게 아닙니다. And does not only end there. 이때부터 하나님이 이제 응답하시는 겁니다. From then, God begins to answer. 자, 이 두 가지가 되어질 때 하나님은 이제 이걸 해야 돼요. When those first two things happen, then God will be concerned 이거는 with 이제 this. 지금 말하는 보너스 축복이에요. This is a bonus. 이거 되어질 때 하나님은 이제 드디어 그릇이 준비되었으니까 이걸 주신다. When this takes place, finally the vessel has been prepared, so God gives us this 그러니까 blessing. 세계 살릴 경제를 주신다. He gives us the economy to save the 그래서 world. 하나님이 다른 사람보다 뛰어나게 만드는 전문성에 대한 축복을 주시는 거예요. That's why God gives you the blessing of the sense of specialty that makes you overcome other people. 자, 다른 사람보다 훨씬 뛰어난 문화를 살릴 만한 축복을 주시는 And 거예요. God gives you the blessing to save culture that is more outstanding than other people. 이때부터 로마서 16장의 축복이 일어나는 거예요. And from then the blessing of Romans chapter 16 will 자, begin. 이래가지고는 안 되지만은 이 축복이 일어나야 식주인이 되는 거예요. So we must not do that. But then when that blessing comes to you, then you become the blessing, you receive the blessing of being the host. 예, 이 축복 가지고는 나만 먹고 살지만은 이런 축복이 일어나야 이제 보호자가 되는 거예요. With that kind of blessing, only you survive off of it. But then if you receive this blessing, you become the protector and the helper of the church. 그래서 하나님이 이삭에게 100년의 축복을 주셨단 말이에요. That's why God gave Isaac a blessing of the 100-fold. 그게 바로 이겁니다. Because it's this. 렘넌트가 이렇게 축복을 받아요. The remnants must receive this kind of blessing. 지금 렘넌트 전도학에 대한 강의를 어른들도 들으셔야 됩니다. Now, the lecture concerning remnant study of evangelism, the adults must hear it too. 그러나 우리 렘넌트들은 진짜 이 축복 받아요. However, the remnants must truly receive this 이 blessing. 언약으로 딱 잡아야 된다니까요. They must grab onto this as a covenant. 내가 시시하게 밥을 먹지 못해서 헤매고 살다 죽어도 되겠냐? So must I live struggling to eat and survive? 적어도 나는 렘넌트 살릴 만큼은 살아야 되겠다. I must at least live while saving the 적어도 remnants. 다윗처럼 교회가 세상 문화를 이길 만큼은 축복받아야 됩니다. The church at least must receive that blessing to save the culture of the world, just like David. 아브라함처럼 멜기세덱의 11절 드린 것처럼요. 이 적어도 영안이 열린 그런 경제가 내 손에 있어야 돼요. And just like Abraham, he gave the tithes to Melchizedek. We must have that economical blessings with our spiritual eyes open. 그렇다면 선교는 말할 필요도 없는 거죠. Then missions, we don't even have to mention. 요게 지금부터 렘넌트 삶이 되지만 여러분은 틀림없이 성공. If this becomes the lifestyle of the remnants from now on, undoubtedly they will be successful. 그러면 하나님이 틀림없이 이렇게 Then 축복하세요. undoubtedly God will bless them this way. 렘넌트가 받을 축복입니다. It's the blessing that the remnants will receive. 우리 렘넌트들에게 영원한 하나님의 은혜가 넘치기를 예수 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of Jesus. May the remnants have eternal blessing of God overflowing in them. 하나님께 감사드립니다. God, we give you thanks. 우리 렘넌트들에게 비전을 주시옵소서. Give vision to our remnants. 교회 개혁의 비전을 허락해 주옵소서. Allow them the vision of the reformation of the church. 참된 경제의 비전을 허락해 주옵소서. Allow them the vision of true economy. 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 Pray in 기도하옵나이다. the name of the living Lord Amen. Jesus Christ.